Akyat daw ako dyan, oh. Mataas. To race guide ko, nauna na siya. Ay, ganito yung bahay. Korea, oh. Tapos yung mga ano na yan, naka-imbak dyan na banga. Ano yan? Kimchi ang laman. Tapos, punta tayo gate ito. Kung saan ako pupunta, hindi ko alam. Ayun, oh. Ay, nalulusaw na yung snow na iba. Nagiging stalagmite yung mga snow. Ayan, oh. Ano yata to? Paypay yata to eh. Praying center yata to. Yan yung gate. Yan ang daming banga, oh. Ang laman yan, ano? Kimchi. Maybe, yeah. Ano kaya ito? Susama. Tsaka susama tong siya. Ano kaya ito? Ah, garden. Garden pala yan. Mga tourist spot. A few moments later. 공기는 줄 알았어. Ito lagusan ng tubig to. Pero yung tubig namuo, naging ice. Yan, oh. Naging ice siya. So, let's go to the Tebeksan. Yan. Tebeksan. Grabe, oh. Yung tubig, namuo na talaga yung tubig. Ayan. Tapos patay na yung mga kahoy. So, nandito ako sa lugar na ito. So, ito yung level.
Level ng snow, ganun kalalim. OMG. Ayan o. Tingnan natin yung grabe. 얘한테 건 가리지 않아? 조금 더 해. 들어봐. 토끼 들어봐. 예, 좀 더 높이. 이쁘다. 나으니 거 잘 보이게. 엄마 왜 이렇게 두는 거야? 봐봐. 아우 손 들어. 됐어? 잘 보여? 아, 너무 싫어. Okay, ano? 됐어. 우리 이거 만들어. 자, 토끼 아직 이거 만들어. 일로 줘. 아, 토끼 수영. 아, 맞다. 요거. Ayun o, may ice doon na. Grabe, hindi na siya natibag. No, we are going to Muan now. And my tour guide will bring me to Muan and meet one of our co-YouTuber, which is Bye Bye Snow. Yeah, my destination is here, but I will go to Muan and then go to after Muan, tomorrow I will go to Busan. My final flight will be 2 days from now, so I will meet some of my YouTuber friends. Yeah. So I need to say goodbye to the snow now. Oh, there is a bus. Actually, this place is there is a bus stop and there is a taxi station and bus station. So this is the car that I'm going to use to Muan, which is my driver, and my manager will be with me